ఓకే. వెల్కమ్ బ్యాక్ అండి. మనము ఈరోజు ఎస్ఏపి ఆథరైజేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందామండి. బిఫోర్ గోయింగ్ టు రోల్స్ అండ్ ప్రొఫైల్ కాన్సెప్ట్, we need to know that what is authorization and what is authentication. So authorization is nothing but providing permissions and privileges. అంటే if any user need to log in, he required password, right? Password and user id going into the system is known as authentication. అంటే using the password id and password and logging into the system, that is called authentication. The user need to perform certain actions, or what are the certain performance need to be selected, is known as authorization. Okay, every user can log in through dialog user id and password, but every dialog user cannot perform same operations or same roles, same operations. That decide is known as giving authorization and permission. So that is nothing but permissions and privileges. Okay, here చెప్పాను కదా, once user get to enter into the system, then providing permissions and privileges is nothing but authorization. Why we are giving permissions and privileges? To perform certain action inside the system. To perform certain action inside the system is called authorization. Outside the system is called authentication. అంటే when we are going to log in, అంటే that is outside. So whatever the inside, after logged in, the performance will be done by providing permissions and privileges users. So this is called we will breaking into fire. This is one firewall, this is one network, and this is the SAP system. These all are outer layer, and this network is internal layer. In that internal layer, SAP is there. Okay, once we break down and logging into SAP is known as authentication. Once logged in, then performing some certain operations is known as uh, can perform only who having permissions and privileges. That concept is known as authorization. Okay, so same thing is written, and so outside is so uh, happened outside the system is called authentication. If someone else who having password can log in into system, బేసిక్గా ఏంటంటే ఎవరైనా సరే లాగిన్ అవ్వచ్చు, బట్ అందరూ పర్ఫామ్ చేయలేరు. ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పాను కదా, ఎవరైతే పాస్వర్డ్ ఐడి ఉందనుకోండి ప్రతి ఒక్కరు లాగిన్ కావచ్చు, కానీ వాళ్ళకి రిక్వైర్డ్ సర్టన్ యాక్టివిటీ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చేయలేరు. సో దట్స్ వై authentication we can, using authentication id and password we can log in, but we cannot perform certain performance until unless we have permissions and privileges, right? So that is nothing but authorization. And so here one more we will see, main ga authorization అనేది okay, main ga authorizations అనేది identified by authorization fields and authorization objects. సో ఇప్పుడు మీకు SU01 ఓపెన్ చేశారండి. వన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ SU01, while clicking on edit, how it will be performing the background is known as authorization object. Authorization objects contain authorization fields and the values. Up to 10 authorization fields are there,
and object class reveals the authorization object, and authorization object contain the authorization fields and authorization values. That is main important only we need to know before going to concept called profiles and roles. I will show these authorization objects contain up to 10 fields, okay, up to 10 fields and 10 values, okay. So before going to transaction code, I will show how authorization, sorry. Hmm. I will show in SAP login. Okay? So this is a logon. So this is a user. Come to the for authorization objects, we have transaction code SU01, SU21. SU21 shows the authorization object. So what are the authorization objects is most important, and uh, we need to know what type of objects are used for which which user, okay, ఏ user ఏ types of authorizations objects అనేది ఇవ్వాలి అనేది మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుండాలి. So I will show the example now. If you see, these all are known as objective classes. Objective classes contain authorization object. See, this is objective class. ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది. These are authorization objects మెన్షన్ చేసింది. Once you will click on objects, then authorization fields and the values will be displayed. So these are the 10 fields, and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are the 10 fields are available in authorization. So this is the object class, and in the object class, what are the authorization objects are there, and what are the values we need to know, okay. నేను సపోజ్ ఇక్కడ నీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు సపోజ్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఇంకా ఇంకోటి బేసెస్ కావచ్చు. ఇప్పుడు బేసిక్గా చూడండి, ఇక్కడ బేసెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది కదా, ఈ ఆబ్జెక్టివ్ అనేది వాళ్ళకి ఇవ్వాలండి. వాళ్ళకి ఇస్తేనే అప్పుడు వాళ్ళు ఈ యాక్షన్స్ అన్నీ పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు, ఓకే. అనలైజింగ్ బ్యాలెన్స్ కానీ, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంప్లిమెంట్ కానీ, యూజర్ ఐడి కానీ, వీ నీడ్ టు నో వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ ఫ్యూ. ఎందుకంటే మనం రెగ్యులర్ బేసిస్లో యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి అట్లీస్ట్ మనకి ఫ్యూ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి తెలిసి ఉండాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ SU01 యూజర్ క్రియేషన్ ఉంది కదా, సో యూజర్ ఎలా క్రియేట్ అవుతాడు, సో యూజర్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటో మనకి తెలిసి ఉండాలి. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు SU21 ఈజ్ రిబల్స్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ అంటే, సో ఇది ఏంటంటే ఏదైనా ఇప్పుడు నువ్వు SU01 అని కొట్టావండి, అంటే యూజర్ క్రియేట్ చేయడానికి ప్రెస్ చేస్తావు, అప్పుడు నీకు సటన్ ఆపరేషన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అక్కడ. యూజర్ నేమ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు క్రియేట్ అంటే ఇవన్నీ. ఇప్పుడు నేను సపోజ్ ఇప్పుడు క్యాన్సల్, ఇప్పుడు SU01 ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద పర్ఫార్మెన్స్, సి డిస్ప్లే కానీ, ఇప్పుడు ఈ డిస్ప్లే వర్కింగ్ ఎలా అవుతుంది, ఈ డిలీట్ ఆప్షన్ ఎలా వర్కింగ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ కరస్పాండెడ్ అండ్ అసోసియేటెడ్ విత్ this all are associated with authentication objects, okay. This all are associated with authentication object. So ఇవన్నీ అథెంటికేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద పర్ఫామ్ అవుతాయి, ఓకే. నెక్స్ట్, సో ఓకే, ఇది మనకి ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే SU24 ఈజ్ నథింగ్ బట్, మనం ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ చూస్తున్నాం కదండి. ఇప్పుడు మనం ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఉంది కదా SU01కి, ఏమేమి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్, ఆఫ్టర్ ప్రెసింగ్ దట్ ఎగ్జిక్యూట్, ఇట్ విల్ బి రివీల్స్ వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ రిలేటెడ్ టు SU21. ఇక్కడ అన్నీ వస్తుంది కదా, ఎస్ పెట్టుకుందాము. సో what are the objects are performed,
ఇవన్నీ వేస్తుంది. ఇక్కడ నో ఉంది కదా, ఇక్కడ దాకా ఇవన్నీ నో కాలమ్స్, మీది అన్ని ఎస్ కాలమ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ ఎస్, అవన్నీ నో. ఆబ్జెక్ట్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్, ఇక్కడ చూడండి. ఇవి వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్స్. మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి పర్ఫామ్ చేస్తాయని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటుందండి. ఇది యూజర్ ఆర్గ్, యూజర్ అథెంటికేషన్ అంటే ఇది దేనికంటే ఆథరైజేషన్ రోల్ చెక్ కోసము. నెక్స్ట్ ఇదేంటి యూజర్ మెయింటెనెన్స్, యూజర్ మాస్టర్ మెయింటెనెన్స్ ఆథరైజేషన్. ఇది వచ్చేసి గ్రూప్స్. ప్రో వచ్చేసి ప్రొఫైల్స్, యూజర్ ప్రొఫైల్స్. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ స్పెసిఫికేషను. సో ఇవన్నీ పర్ఫామ్ చేస్తాడండి యూజర్. ఓకే, these are the details completely. These are the objects we are seeing. And next, సో ఇప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఏం నేర్చుకున్నాము. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, SU21 is nothing but reveals the object class. Object class reveals the authorization objects, and authorization objects contain the authorization fields and authorization values. ఓకే, సో ఇది నేర్చుకుంటాము. సో దిస్ ఈస్ ఓకే. What is the T code for verify the authorization object is SU21. Okay, next transaction code what we are saying, T stands for transaction code. Transaction code sorry, already is there in. So T stands for transaction code, therefore T code called as program. Okay, T code program is T code act as a shortcut. T code act as a shortcut for program. Transaction code is nothing but program. T code ఏం చేస్తుంది అంటే షార్ట్కట్గా ప్రోగ్రామ్కి షార్ట్కట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, T code SU is used for authorization objects. Okay, used for find out the what are the authorization objects. ఓకే, ఇప్పుడు మనము మీకు ఎలా చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు నేను కొన్ని రాసుకున్నానండి. సో బిఫోర్ దట్, ఇప్పుడు సపోజ్ హెచ్ఆర్ టీం వచ్చి మిమ్మల్ని అడుగుతుందండి. హెచ్ఆర్ టీం వచ్చి నాకు అప్రైజల్స్ యాక్సెస్ కావాలి, అంటే రిక్రూట్మెంట్ యాక్సెస్ కావాలి, ప్రొఫైల్స్ యాక్సెస్ కావాలి అని అంటారు. ఓకే, ఆ ప్రొఫైల్స్ కానీ సటన్ కావాలని అంటే ఫస్ట్ మీకు ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి కావాలో మీకు తెలియాలి. వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ required for HR profile? So then you will go for SU21 and then you will check for HR, right? So finance F H, right? HR. So these are the objects related to perform. Says this is a appraisal thing, appraisal system. So ఇది మన ఆబ్జెక్ట్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఏంటో మనకు తెలుస్తున్నాయి. ఓకే, బట్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ యూజ్ చేయాలి, ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ కనెక్ట్ చేయాలి అని అంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ కోడ్స్ ఏంటో ఇక్కడ తెలిసిపోయింది. ఓకే, ఆథరైజేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఇవన్నీ. సో ఇప్పుడు మనము ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఏ ఆథరైజేషన్ వస్తుంది, SU24. ఇప్పుడు మనము ఆథరైజేషన్ కోడ్, ఇప్పుడు సపోజ్ హెచ్ఆర్ కదా, మనం హెచ్ఆర్ కొట్టుకున్నాం. సో హెచ్ఆర్ రిలేటెడ్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయండి. there is no data selection for that. Okay, so suppose SAP star. సో ఇక్కడ వచ్చేసింది ఆల్ రిలేటెడ్ టు SAP స్టార్ అంటే SAPతో ఉన్నాయి అన్నీ వచ్చేస్తాయండి ఇక్కడ. ఓకే, అన్నీ వచ్చేస్తాయి SAPతో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది చూసారా, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమి కావాలి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ SU01 తీసుకోండి, వీళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్.
SU01. సో SU01కి సంబంధించినవి అన్నీ ఇక్కడ మనకి వచ్చేసాయి. ఓకే, మనము బిఫోర్ గోయింగ్ దట్ వాళ్ళని అడుగుతామండి. వాళ్ళని అడుగుతాం మనం ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ఆథరైజేషన్, సారీ, what are the transaction codes you are used to log in the HR appraisals and HR documentation. Then we will click here. Suppose sales VA01. Okay, yeah, VA01 for sales order. Then we will execute. We'll get all related to sales. Create sales order. See all objects. ఏం లేదండి, ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ ఎస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఆర్ ద ఎస్ ఫీల్డ్స్. సో దిస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అండి. దిస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు these are the objects related to transaction code. Then we will search here and we will select it. Okay, so this is for SU transaction code. This is for T-code SU24 used to check the authorization objects related to transaction codes T6. Okay, one more point, that authorization అంటే SAPలో మొత్తం ఏంటంటే in SAP system we do controlled by authorization objects. అంటే SAP సిస్టమ్ మొత్తం authorization objects కంట్రోల్ చేస్తాయి అన్నమాట. త్రూ యూజింగ్ authorization objects we are controlling the SAP system, right? So this you need to know before going to do. Okay, సపోజ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు SU01 నేను ఆల్రెడీ చెప్పా. SU01లో దిస్ ఈస్ ఓకే. సపోజ్ SU01, we'll go for SU01. SU01 T కోడ్ ఏమేమి ఆథరైజేషన్స్ ఉన్నాయో మనం చూద్దాం, ఏమేమి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఓకే, మనము ఆథరైజేషన్ ఫస్ట్ మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటో తెలియాలి కదండి. ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఇలా. సో సపోజ్ దిస్ ఆర్ ద ఎస్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద యూజర్. నేమ్ లేదండి, ఇదే నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. సో యూ టు క్రియేట్ వాట్ ఇస్ దట్ AGR. సో AGR authorization role check. Okay, role check for AGR, characteristic. Create the user groups. We are used user groups, and for profiles, user profiles. So ఏం లేదండి, ఇప్పుడు నేను ఇంకా క్లియర్గా చెప్తాను. ఇప్పుడు మనకి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటియో తెలిసే కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక SU01 మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామండి. దిస్ ఇస్ ద రోల్ 1. రోల్ 1 ఏం చేస్తుంది? దిస్ ఇస్ ద రోల్ 2. సో రోల్ 1కి ఏమేమి యాక్సెస్ ఉన్నాయి? యూజర్ ప్రొఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తాడు. ఇంకోటి AGR అని అంటే AGR ఈజ్ నథింగ్ బట్ AGR ఇస్ రోల్ చెక్, ఆథరైజేషన్ రోల్ చెక్. సో ఈ రెండు వాడికి యాక్సెస్ ఉన్నాయి, ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ లేవు. ఇప్పుడు ఈ 3 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. ఈ 2 ఉంటే ఇది యాక్సెస్ లేదు, ఇంకోటి ఉంటే ఇది యాక్సెస్ లేదు. ఇక్కడ ఏందండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కెనాట్, యూజర్ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ you to create యూజర్ గ్రూప్స్. వీడు పర్ఫామ్ చేయలేడండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి, వీడు ఏం చేయలేడు. వీడు యూజర్ గ్రూప్స్ చేయొచ్చు, కాకపోతే
user cannot perform to give authorizations, roles check or role checks. Okay, ఇంతకుముందు చెప్పాను కానీ ఎవ్రీ టీ కోడ్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి. every T code is associated with authorization objects. So authorization objects ఏమేమో తెలుసుకోవాలంటే what we will do SU21 for authorization object. What are the related to transaction code authorizations? Then we will check for the SU24. One of the mostly important question in interview. What is SU20? What is the purpose of using SU24 and SU21? Just learn SU24 and SU21. Okay. Necessary authorization objects required for particular T code have been linked with SU24. అంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ రిలేటెడ్ కావాలనుకుంటే వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్లాసెస్, what are the authorization objects and the fields we need to know for individual department. We will go for SU21. Once in SU24 is used uh, for what transaction code, what are the objects are available in that transaction code. Okay, మనకి మోర్ దెన్ 1 lakh టీ కోడ్స్ ఇన్ ఎస్ఏపి అండి. ఇవన్నీ షార్ట్ గాని నేను మీకు చెప్పడానికే ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాను. మోర్ దెన్ 1 lakh, ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ we will go for profiles and roles. And ఇప్పుడు మనకి what is meant by authorization, what are the authorization objects, how authorization objects are related, what is meant by authentication మనకు తెలుసు కదండి. ఇప్పుడు జనరల్గా నేను మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. అథెంటికేషన్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి వీఆర్ గోయింగ్ టు లాగ్ ఇన్ ఎనీ సిస్టమ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ authentication. Once logged in, the performance depends on what are the privileges and permissions are available to you. That can only you can perform is known as authorization. ఓకే, సో ఇప్పుడు నీకు ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి, ఇప్పుడు బయోమెట్రిక్ ఉందనుకోండి. బయోమెట్రిక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సెక్యూర్డ్ వన్. అదే యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉంటే మీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ నాకు తెలిస్తే నేను కూడా లాగిన్ అవ్వచ్చు. కానీ అదే హై సెక్యూరిటీ అంటే ఇప్పుడు నేను వితౌట్ మై పర్మిషన్ అంటే వితౌట్ మీ యూ కెనాట్ యాక్సెస్. ఓకే, సో అదండి. సో దట్ ఈస్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ నోన్ as authorization. Authorization is one of the beautiful concept and that is also very important to us. Okay, నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిఫోర్ గోయింగ్ టు ప్రొఫైల్ రోల్స్ అండ్ ప్రొఫైల్స్ we will check what is transaction code for T code for వాట్ ఈస్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఫర్ టీ కోడ్ మెయింటెనెన్స్. ఇప్పటిదాకా మనము డిస్ప్లే చూసాం కదా, టీ కోడ్ చూసాము, ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ చూసాం కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ టీ కోడ్నే మనము మెయింటెనెన్స్ అంటే క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే SC39 ఇది 93 సారీ SE93 ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెయింటైన్ transaction code maintenance. Okay, SC39 is used to maintain. Okay, and next మనం చూద్దాం SA38 is used to execute the program code. Next SC38 is used to maintain the program code. మీకు చూపిస్తాను డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకు SC39 వచ్చేసి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ మెయింటెనెన్స్. విల్ చెక్ ఇట్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై SC39. సో this is SC39 is nothing but SE
93, సారీ SC93. ఇది మెయింటైన్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. ఇప్పుడు SU01 మనకి తెలుసు కదా, ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ డిస్ప్లే చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ టు మెయింటైన్ ద ఆర్ టు క్రియేట్ టు డిస్ప్లే. ఇప్పటిదాకా చూపించాను కదా, డిస్ప్లే కన్నా ముందు వాట్ వీఆర్ సీన్ బిఫోర్ దట్ ఏం చేసాం, డిస్ప్లే చేంజ్ క్రియేట్ అంటే క్రియేట్ మోడిఫై or display change create. So display modify or create, so create modify display we are used in SC93. in this is nothing but user maintenance. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఇన్ అర్లియర్ వర్షన్స్ బిఫోర్ టీ కోడ్ వి యూస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ త్రూ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండి, ఎగ్జిక్యూట్ త్రూ ప్రోగ్రామ్ కోడ్. సో అది ఎలా అనేది మీకు చూపిస్తాను. సో దిస్ ఈస్ ఇప్పుడు మీకు క్యాన్సల్. ఇప్పుడు వచ్చేసింది SE38, SE38, SA38. ఓకే, ఇక ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఏంటండి, దేంది SU01 కదా, మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది ఏం డిస్ప్లే చేస్తుందండి, మనం SU01 అనే టీ కోడ్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏం డిస్ప్లే అయ్యేదో ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ కోడ్ కొడితే మనకి అదే డిస్ప్లే అవుతుంది. రైట్, వాట్ ఈస్ దట్ కోడ్ అగైన్, విచ్ వెర్షన్ యు ఆర్ యూజ్డ్, SA38. సో ఇక్కడ పెట్టాం కదా, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ దీన్ని కూడా మెయింటెనెన్స్ చేయాలి కదండి, ఇంతకుముందు దీన్ని కూడా మెయింటైన్ చేస్తుండే, దానికోసం SE38. ఇవి బేసస్ టీమ్ వాళ్ళు జనరల్గా క్రియేట్ చేస్తారండి, మనం ఏం అవసరం లేదు. ఇక చూడండి ఇక్కడ వస్తుంది చూడ, ABAP బేసస్ ఎడిటర్ ఇనిషియల్ స్క్రీన్. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ కోడ్ వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద కోడ్ అండ్ దెన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ హియర్, ఇట్ విల్ బి రీడైరెక్ట్ టు. సో సారీ, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ కాబట్టి క్రియేట్ అవ్వట్లేదు, కొత్తది ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలన్నప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, these are the attributes, documentation, textile, whatever it may be, it will be change, display and change and create option is also available. Same and create, display, edit or change or create, same display change or create is available here. Okay, okay, these are the mainly we are used. Okay, ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఒక చిన్న చెప్తా, ఇప్పుడు ఒక రోల్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, ఇప్పుడు మీకు అప్రైజల్స్, నెక్స్ట్ పే స్లిప్స్, ఇవే యాక్సెస్ కావాలనుకుంటే అప్పుడు మీకు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అనేది తెలియకపోతే వాళ్ళని అడగొచ్చు, వాట్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ యు ఆర్ యూజ్డ్ అని. లేదు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు పుల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ SU24 అండ్ ఇన్ SU24 we need to check what are the access objectives are available, and then we will go for the SU21 and then we will check out the what are the present objectives for that, and then we will select the accordingly. Okay, this is one screen, it is used for this SE38 for ABAP users, and we require very less knowledge on that, we not require more than that. You need to know just what they will do. Next, SC93 is for T code maintenance. It is a transaction maintenance for transaction code. It will be perform the display create. What it will be perform? It will be perform the display create, next change. Okay, display create and change. Okay, this is a screenshot for that. So next, what is there, one more is how executing T code. As I said that, so once click on the display, in earlier stage we need to execute through using program. So this is the program, you need to know what are the these are the fields and values, and they already check what are the objective authorization objectives fields, and we will check it here. So from program,
So this is the program code and how we used to execute that one. Using this program code, we need to cancel, and then what will go SU to execute the program. What we do SA38, right? SA38 is used to execute the program code. So here already default it will come. Once it's executed, it will be display this one. Okay. So what's again? This is called, this you need to know. Okay. So after that we need to know what is the profiles and roles concept. So this is also one of the most important, no, this is also half of the part of SAP. We will see what are the roles and how roles we are came into the SAP system, and how many profiles we can create in that, and now we are using profiles or not, how we will see. First, before going to the profile concept, first we need to know the versions of SAP. So as presently, ECC and EHP both are add-on. EHP is add-on to ECC, ECC server. So sorry, ECC version. So we are using ERP central component version is nothing but ECC. So previously we have old versions like 3 to still now 7 versions are kept. So after 7 versions, sorry, 8 versions. After that, it will be converted into migrated into S4 HANA. S4 HANA is nothing but and 4. SAP 4 Business Suite and HANA. So nothing, just there is only small difference and where there have whatever the screen we are seeing also, it is the latest one. Before that, in traditional way, there is same icons, but the pictorial representation, graphical user interface was completely changed while comparing to the old version, and every time it was modified, coming from modified, and now it is the upgraded one. And next we will in furtherly we will study about the S4 HANA as well. So these are the versions అండి. మళ్ళీ నేను ఈ వర్షన్స్ ఇవి చెప్పనండి. We will go for directly concept what is profile and what is role concept in SAP. So uh, these are the version. We need to know what we will call as ECC, ERP and EHP. So this is the combination of ECC and EHP is known as SAP software. So in EHP is up to eight version it's already done. So you are going as experience before, from 2025 onwards most of the companies are started migrating to S4 HANA. So actually there is a deadline before that, 2020 25, still 25, it's extended to 27 as right now present. So before that we need to know in the traditional way, and we need to know the what is meant by ECC. ECC is nothing but ERP, centralized component. ERP is nothing but enterprise resource planning is uh, SAP system, and EHP is enhancement package or enhancement package. So it is extended to 3 to 4 up to 7. So these are the versions of SAP. Okay. So why? Because I am saying these are the old versions and new versions. From 7.4.7, there is a major changes occurred in SAP. What is that major changes is known as this role concept was introduced. Okay. Role concept was introduced uh, after 4.7 version. So what is the difference? So before roles there is a profiles. Okay, how many how many profiles we can create in SAP? That is known as how many?
312. Okay, so 312 profiles. So, and there are two different types of, how many there? Two different types of profiles, standard profiles and generated profiles. We'll study what is the difference between the standard profiles and generated profiles as well. And today PFCG is most important one. We will continue tomorrow. PFCG is profile generator. So we will continue tomorrow. Okay. Thanks for listening. We will start from here from tomorrow. Okay. Uh, Thank you.